tìyàwó ọlọ́lẹ́yẹ. mo gbọ́ pé ọkọ mi lálẹ́ yìí jọ̀wọ́ láyé nǹkan kò sí lára àwọn tí wọ́n dá sílẹ̀ wọ́n jẹ́ send oṣù táwa yìí so ó jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn fún mi nítorí pé kò sí ọkọ mi nínú wọn. Ẹ̀bẹ̀ tí mo wá ń bẹ ìjọba ni pé kí wọ́n jọ kí wọ́n dákun kán rìlíìsì ọkọ mi fún mi. Ó ní ọmọ mẹ́ta tó fi sílẹ̀ sáyé lọ. now òkú ọkọ wúmà yìí tó ń béèrè ǹjẹ́ àwọn sọ́jà gbé bọ̀ ǹjẹ́ wọ́n rí tán bá rí ṣé yóò ṣe é gbé ǹjẹ́ àwọn sọ́jà gan débẹ̀ sán padà débẹ̀. Ẹ̀bẹ̀ tí mò ń bẹ̀ wọ́n ni wípé kán ràn wá lọ́wọ́ lórí àwọn ọmọ yìí lórí education wọn. Èmi tí mo jẹ́ ìyàwó rẹ̀ àwọn náà ni ẹni tó ń tọ́jú gbogbo náà lé tó mo rọ ìjọba kí ṣàánú wa lórí nǹkan tí wọ́n bá lè ṣe fún wa kán fi ràn wá lọ́wọ́. À ń kà lórí amóhùnmáwòrán àti lórí íńtánẹ́ẹ̀tì pé gbogbo àwọn tí ó lùzì èèyàn pé wọ́n ní kán fún wọn 50 million naira ṣé ẹ ti gbọ́ pa yẹn? Rárá o, mi ò gbọ́ nǹkan kan lórí ẹ̀. Nǹkan tá a kà ní àti ẹni ká sọ fún yín. Rárá, wọ́n gba owó yẹn àgbọ̀ nǹkan kan lórí rẹ̀. ok àwa ní ìgbàgbọ́ pé tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni wọ́n á pè yín wọ́n á sọ fún mi ṣóyẹ yín mà àmọ́ kò sí ẹ̀mí ò tówó ẹ̀mí ò tàbí báwo la ṣe sọ. owó ò tẹ́ mi. owó ò tó ẹ̀mí ẹ má bínú owó ò tẹ́ mi owó ò tẹ́ mi. ìyàwó John Ọlálẹ́yẹ nìyẹn lẹ́gbọ̀n lẹ́nu ẹ̀ yẹn ok family Mr. Sakios ká tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ẹ gbọ́ bí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ ìkànnì àwọn ọmọ yẹn náà sọ̀rọ̀ now ẹni tó fi kinní síta orúkọ wọn máa ń jẹ́ Dọ̀tun Ọdẹ́rìndé Mr. Dọ̀tun Ọdẹ́rìndé yìí ó dàbí ẹni pé àwọn súnmọ́ àwọn èèyàn níwọ̀nba tíṣà làwọn náà tíṣà níyàwó wọn náà àwọn tíṣà tán jí gbé yìí wọn lára bóyá ìyàwó wọn ti jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ nílé ìwé rí ọ̀rọ̀ tí màá yẹ kọ́kọ́ sọ lélẹ̀ I think this is the right time to write this although we lost 2 teachers Mr. Michael Oyedokun and Mr. Joel Adesina that is olùkọ́ tán kọ́kọ́ gbẹ̀mí ẹ̀ níjọ́ tán wá kọ́ àwọn ọmọ yẹn àti olùkọ́ tí wọ́n dú lọ́rùn àwọn méjèèjì yẹn ni wọ́n kọ́kọ́ ń fọkàn sí kán tó mọ̀ pé John Ọlálẹ́yẹ náà kò ní bá wọn tó kù dé méjì táwọn mọ̀ nípa ẹ̀ nìyẹn Oyedokun and Mr. Joel Adesina how it would have been if both of them are alive today with other teachers. We will continue to remember him and may God continue to be with the family. I remember the day Mr. Michael Oyedokun tí wọ́n pa around 2 a.m. in the middle of the night. Someone sent the video of how àwọn ajínigbé àwọn afẹ̀míṣòfò tí wọ́n pa sí àwọn. Immediately I saw the video, I was hardly breathe. I began to sweat. I was wondering, could this be a reality? I was shocked and devastated. Since that day, I have decided to try my own effort in a little way. I was contemplating that my voice may not go far and my post may not reach anywhere. But this didn't stop me. I decided to move on and make sure I posted about these people every day. I was doing it because of nothing, but because of the way I was feeling deeply inside my heart. One of the reasons why I was talking and posting about those people is because I have a neighbor among them. That is Mr. John Ọlálẹ́yẹ. John Ọlálẹ́yẹ tán gbẹ̀mí ẹ̀ yìí wọ́n ní neighbor àwọn ni. Later, I was told after a week that one of my brothers from the same family house has 2 children among abducted children. Tope Alamu, the principal's son, was my puppy when I was the headmaster at Zion Christian Academy, Ogbomoso. Vice Principal Mr. Jonathan Ojo's wife and my wife once taught together in a private school here in Ogbomoso. One of the vice principal's sons is in the same class with my daughter. Just last week Saturday, I later discovered that Mr. Sakios Olatunde is my in-law. His elder brother married one of my sisters.
Can you see that there is no way this matter does not concern me? Whether I have some connections with the victims or not, they are human beings like us. I thank God that all our efforts and prayers are not in vain. Today we are rejoicing because God did a marvelous thing. Thank God the storm is over. Days of insult and derogatory names are over. I received so many messages. Some are good remarks and some are threats from so many unknown people. I have received a message from someone. The message said, and I quote, "Your head will be gay in next 24 hours for reporting everything about the kidnapped people. I don't know the person. He locked his profile without any profile picture. Apart from knowing some of the victims, àwọn ajínigbé should not be allowed to take over our land. Anyway, they invaded. They will make sure they took over everything. And with that, there will be no peace in that place anymore. We need to raise our voice together. We need to contribute in our own little way to help overcoming this common challenge. Now, I am glad I'm here to share this testimony. Just because our people are back, we thank God for this great mercy. We thank everyone once again for your support in any way. Thank God. Thank you all. God bless. Now, ọ̀rọ̀ tí máa yẹn sọ tó jẹ́ kí n mọ̀ wípé ó mọ̀ wọ́n, ó súnmọ́ díẹ̀ lára wọn nìyẹn. Now, ẹ wá gbọ́ nǹkan tí Mr. Sakios, máa play ọ̀rọ̀ Mr. Sakios gangan, bó ẹ gbọ́ nǹkan tí Mr. Sakios ṣàlàyé. Mr. Dọ̀tun Ọdẹ́rìndé ló sọ, ó ní this is too sad to hear. Àwọn security agent ò ní fẹ́ kí irú information báyìí ó jáde. These are what Mr. Sakios Olatunde said about the kidnapping that happened to them on May 15, 2026. He talked about what really caused pípa tí wọ́n pa both Mr. Michael Oyedokun and Deacon John Olaleye. Àwọn ajínigbé said Mr. Michael Oyedokun. Now, ìdí tán fi láwọn pa Mr. Michael Oyedokun, ìyẹn vice principal yẹn, ó ní pé wọ́n ló disobey àwọn. One, nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ lọ jí wọn gbé, tán kọ́ lọ kó wọn, wọ́n ní wọ́n sọ fún gbogbo àwọn pé fóònù ọwọ́ àwọn káwọn dájọ́. So Mr. Michael ò release fóònù tiẹ̀. Ṣé mọ̀ pé ọ̀kadà náà padà fi gbé wọn? Ìkànnì àwọn ajínigbé tán jọ wà lórí ọ̀kadà ló discover pé fóònù wà lápò wọn. Ìyẹn ló tú wọn fó náà fi wò ó pé báwọn ò bá pa kò ní jẹ́ ẹ̀kọ́ fẹ́lòmíì. Okay. Ajínigbé said Mr. Michael Oyedokun disobeyed them. They said Oku because he disobeyed their order. That day, when we reached the forest, they told us to drop all our phones. We did so, but we didn't know that Mr. Michael Oyedokun didn't drop his own. Ìkànnì àwọn ajínigbé who was sitting with him on the motorcycle discovered a phone in his pocket and he began to question him. The teacher said he didn't hear when they said that. Ìyẹn ni pé òun ọ̀gbọ́ngbà tí wọ́n sọ pé káwọn máa dá fóònù ọwọ́ àwọn kalẹ̀. Immediately, àwọn ajínigbé àwọn onísùmọ̀mí slapped him. Wọ́n fọ́ etí ẹ̀. And when their commander heard, he took it up and he was furious. They have two commanders, a general commander and a camp commander. General commander said, and I quote, tí mi ò bá pa ẹnìkankan, mo gbọ́dọ̀ pa ọkùnrin yìí torí pé kò tẹ̀lé àṣẹ mi àtòfin mi. The following day, Mr. Michael Oyedokun wọ́n dú lọ́rùn. He was shouting as they were dragging him away. Wọ́n pa kìí ṣe pé pa wọ́n lójú àwọn ọmọ yẹn, wọ́n pa wọ́n lójú àwọn olùkọ́ wọn tó kù. Wọ́n á kàn wọ kúrò, wọ́n á wọ lọ síbi kan tòsí, ariwo lásán náà kan máa gbọ́. He was shouting as they were dragging him away. He was begging and his noise was so loud, but later, no more noise. Ń bọ́ jẹ́ pé àwọn ọkùnrin tó kúkú à ń bẹ̀, wọ́n dè wọ́n lọ́wọ́, wọ́n dè wọ́n lẹ́sẹ̀, wọ́n dẹ̀ faṣọ dè wọ́n lójú, wọ́n mọ nǹkan kan tó ń lọ tí wọ́n. Ìyà kékeré kọ́ ló jẹ wọ́n bẹ̀ yẹn o, Ọlọ́run ló mọ̀. No more voice. One ajínigbé in his age of 17 or 18 came later. Ọmọ kékeré làwọn lọ́pọ̀ nù wọn. Came later, he was dancing and singing to celebrate ikú of the teacher. Mr. John Olaleye, wọ́n pa òun ní June 7. Ìdí tán they pa because they said
They have warned that military men should not move closer. Torí pé àwọn ológun wọ́n ti ń súnmọ́dọ̀ wọn ló jẹ́ kán dẹ̀mí ọmọ ọlọ́mọ légbodò. They didn't pa in our presence. They came to take them away and go to another place to carry out the evil act. We were only hearing their noises. They have a tent where they kept us. We were chained and they handcuffed our hands for the whole 56 days. They blindfolded our eyes, and anytime we wanted to pee or defecate, we would beg them. Wọ́n bá fẹ́ gbọ̀nsẹ̀ àbí wọ́n bá fẹ́ tọ̀ wọ́n ẹ̀sẹ̀ mọ́ bẹ̀ wọ́n ní kán jọ̀ kán já wọn lọ gbọ̀nsẹ̀. They changed locations. We didn't stay in one place, though throughout the 56 days. Sometimes they will eat us with a gun. We used to suffer for any crime those little children committed. Bọ́n ọmọ yẹn bá ti sunkún àbí wọ́n bá ti ṣe nǹkan àwọn ọkùnrin yẹn náà máa fìyà rẹ̀ jẹ. When it is time for them to pray, they didn't joke with it. They prayed a lot and recited Quran. They would never miss their prayers. And when it is time to recite Quran, they would never miss it. The Ajinigbe said they didn't want money, but they wanted their people who were arrested to be freed. That was their demand. We men suffered a lot. They should not see us praying. Gbọ́dọ̀ rí wọn kàn gbàdúrà tàbí kéèyàn máa gbàdúrà lórúkọ Jésù kò ti dáràn nu. They should not see us praying. Anytime they notice we were praying, they will beat hell out of us. They said they didn't want us to pray or call Jesus. When he was asked how they were saved, he said that the Ajinigbe willingly released them. Ibi tí mo ń lọ gangan nìyẹn. Iléeṣẹ́ ológun mú alọ́bọ̀. Wọ́n ṣiṣẹ́ o, no doubt about that. Akitiyan wọn ló jẹ́ kára àwọn èèyàn yìí o. Ṣùgbọ́n kò sí ìjà láàrin àwọn àtàwọn ajínigbé yìí. Ìdúnàdúrà ló wáyé láàrin wọn. Mi ò gba nǹkan tí Colonel kí ni orúkọ Colonel yẹn sọ tí wọ́n ní bóyá wọ́n sanwó fún wọn mi gbà yẹn gbọ́. Ṣùgbọ́n negotiation wà. Àwọn security agents láwọn ti arrest àwọn family wọn. Wọ́n á fi family wọn hàn wọ́n. Okay, ìyá yín rèé o, ìyàwó yín rèé o, ọmọ yín rèé o. Àwọn èèyàn tó wà lọ́dọ̀ yín ẹ fi wọ́n lẹ̀. Àwa náà ó fa àwọn èèyàn yín lẹ̀. Àbí ṣe lè ló sọ fún wa pé àwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ wọn sì wà lọ́dọ̀ wọn dì sìn. Okay, so wọ́n release wọn kí wọ́n máa lọ, wọ́n júwe ọ̀nà tí wọ́n gbà tán fi máa ráwọn sọ́jà ni. N tó gbé mi wá tí mo wá proof gangan nìyẹn. So because iléeṣẹ́ ológun ò ṣàlàyé into details fún wa, a rí footage àwọn agbésùnmọ̀mí tí wọ́n láwọn pa tán bá sọ pé neutralize àwọn ọ̀daràn, that is wọ́n ti pa wọ́n. Ó yẹ ká rí footage ẹ̀ pé ókè o àwọn tá a pa lélẹ̀ o, àwọn tọ́wọ́ bà lélẹ̀ o, gbàtàn fẹ́ máa sá lọ nìbọn belé o, ọ̀nà ibi tí kan ti sá lọ lélẹ̀ o, ibi tí kan ti yìn ìbọn lélẹ̀ o, wà á rí nǹkan kan tó jọ bẹ́ẹ̀. Àwọn tó ń sọ pé arrest náà á rí wọn. So now, àwọn ajínigbé said they did okay. When he was asked how they were saved, he said that the ajínigbé willingly released them. They asked us to go that day because military have abducted their families. They told us to go willingly so that their families could be released as well. Wọ́n sọ fún wọn bíbá ilẹ̀ tí lọ pàdé àwọn sọ́jà o. Àwọn náà máa jẹ́ kán mọ ibi tán ti máa release àwọn èèyàn wọn sí. So that their families could be released as well. When we were released, they told us the way to pass, and they told us we will see 2 streams. Amarodo méjì on the way. After those 2 streams, you will see the soldiers who are there to receive you, they told us. Can you just imagine? Iléeṣẹ́ ológun mọ̀ fi pamọ́. Wọ́n rántí àwọn tó mọ̀ wá. Táwọn adigunjalè bá ń jalè níbì kan, táwọn ọlọ́pàá wá lọ síbẹ̀ tàbí àwọn security agent lọ síbẹ̀ tán jọ gbé náà bọ́n fúnra wọn. Táwọn aditán bá neutralize àwọn adigunjalè yẹn, wọ́n á kó òkú wọn sẹ́yìn mọ́tò ṣá, wọ́n á kó wá sí station, wọ́n á wá display ẹ̀ síbẹ̀. Kí wá ló dé tí wọn ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn agbésùnmọ̀mí kí wọ́n wá já òkú wọn sí gbangba kí everybody ó rí.
kó lè jẹ́kọ̀ọ́ fáwọn ẹlòmíì pé lóòótọ́ náà neutralize wọn. iléeṣẹ́ ológun ṣe dáadáa ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ gboríyìn fún iṣẹ́ tí wọn ò ṣe. now ìrìn àjò wọn síbẹ̀ lára tí mo fẹ́ prove wípé engineer Ṣèyí Mákindé, sorry to him, engineer Ṣèyí Mákindé mọ nǹkan tó sọ wípé kí àjọ United Nations àtàwọn àjọ àgbáyé bẹ́ẹ̀ kí wọ́n pọ́n láti ṣèwádìí ìjínigbé yẹn. máa yẹn mọ nǹkan tó ń sọ. now ńgbà tí wọ́n lọ pẹ̀lú coastal bus. ńgbà tán lọ wọ́n lọ pẹ̀lú coastal bus. that is wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ọgbà àwọn ọmọ yẹn wá lọ́jọ́ yẹn. igbó yẹn tóbi ju nǹkan téèyàn lè sọ wípé a ti kọ́fà ẹ̀ a ti sọ̀ráǹdì ẹ̀ a ti sáku ẹ̀. security agent mélòó ló sáku gbó Ọ̀yọ́ National Park táwọn gangan sọ pọ́pọ̀. security agent mélòó ló wà wọnú Ọ̀yọ́ National Park lọ tán tọpa àwọn èèyàn yìí. yes, security agent mélòó ló tọpa wọn. wọn ò lè gbé mọ́tò fodò, ọkọ̀ ojú omi náà fi fodò. okay, you will see the soldiers who are there to receive you. wọ́n ti mọ̀ pé àwọn sójà wà ń bẹ̀, àjọsọyépọ̀ ti wà láàrin wọn. They told us, I was the one carrying everyone when we reached the streams. ńgbà tá a dẹ́gbẹ̀ẹ́ odò àwọn ọmọ kéékèèké yẹn ò lè fodò. ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin míì náà lè má kọjá. ó lòun ló ń bẹ̀rẹ̀ pé gbọ́n àti ẹ̀ lókunnú láti kọjá láti rìn mọ́. When we reached the streams, I carried almost those little children because most of them were already weak. After a short trek, we saw some security men who have been waiting to receive us. òdodo ní gbórílẹ̀-èdè lékè. táwa ni ò ní parọ́ láàrin wa báyìí. ta la fẹ́ gbàgbọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ńgbà tá a débẹ̀ o àwọn agbésùnmọ̀mí bọ́n ṣe wọ́n ti fẹsẹ̀ fẹ́ àbá wọn ń bẹ̀ wàá báwọn èèyàn ta lọ gbé. èwo ni pé a neutralize wọn. àìmọ́lẹ̀ àmọ́yàn bẹ́ẹ̀ èèyàn bá ṣẹ́gun ọlọ́tẹ̀ kọ́ mọ́ ọlọ́tẹ̀ dè ẹ̀ ń bá mọ́lẹ̀ ọ yẹ kó yàn pé ó lè tá a mú rèé. wọ́n lò mọ́lẹ̀ wọ́n wá lólè tó mú dà wọ́n sọ pé ńbo ló tiẹ̀ wá gbà lọ ní ìsìn àti ẹ̀mọ́ ibi tó bá lọ ní ìsìn so disappear ni bó ló ṣe disappear ó mú náà nìyẹn. ìgbógbó ilé tá à ń ṣe kì í ṣe láti condemn sí àwọn agbófinró tàbí àwọn security agents tó lọ wọ́n fẹ̀mí lakú ọ̀pọ̀ nínú wọn dẹ̀ farapa kì í ṣe láti rọ́bì ṣiṣẹ́ wọn tàbí láti sọ pé wọn ò ṣiṣẹ́ no n tá ń gbìyànjú àti sọ ni wípé wọn ò sòótọ́ tó wọn ò sòótọ́ tó kò sí ìjà láàrin àwọn àtàwọn agbésùnmọ̀mí rárá àwọn wo náà wá neutralize. All right, it was a bitter experience. They gave us majorly rice, oúnjẹ tí wọ́n jẹnu, and red oil. wọ́n bá wọn gbé epo pupa lé lórí, no pepper, and sometimes it will be only rice without salt or red oil. There was a time they pa a deer, and a grass cutter for us. That is, wọ́n pẹran ìgbẹ́ fún wọn. Since the day they have látọjọ́ tán ti pa Mr. John Ọlálẹ́yẹ ni wọ́n ti gentle sí wọn, ni wọ́n ti harsh mọ́ wọn mọ́, náà ti ẹsẹ̀ wá ń treat wọn bí èèyàn ẹlẹ́ran ara. bóyá àwọn náà mọ̀ pé ní táwọn ṣe ò dáa. ńgbà tí wọ́n dẹ̀mí ẹni ẹlẹ́ni légbodò, àwọn méjì tán pa ẹ̀kí náà pa wọ́n fún nothing. kẹ́mi èèyàn mọ́jọ́ èèyàn lójú, so àwọn yẹn náà tún lọ, wọ́n tún escape àbí. aláàárẹ̀ sí wọn, kí ló dé tá a lè ṣe ojú wọn síta? àbí sàtún pé wọ́n suspect ni, ṣé suspect ni wọ́n? ó dáa o. Since the day tí wọ́n pa Mr. John Ọlálẹ́yẹ, they have changed to us. They started treating us well. They changed their cruelty ways of dealing with us. They changed when they heard that some of their family members has been abducted by the soldiers. The day we would be released, they asked us
if we will take our bath, but we said no. Níjọ́ tán fẹ́ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n béèrè pé sí wọ́n wẹ̀ àwọn láwọn ò wẹ̀ irú ìwẹ̀ wèrè wo làwọn máa wẹ̀ kàní káwọn tiẹ̀ kó ònú gbó yìí. We said no. We were eager to leave the forest. They told us to get ready that we will go home that day. Wọ́n ti sọ fún wọn pé ń lọlé lónìí. Wọ́n ti sọ fún àwọn tó ń bọ̀ wá gbà wọ́n pé wọ́n ń bọ̀ wọ́n máa lọlé o ẹ wá gbà wọ́n jọba yìí. Kàn mọ̀ pàjá lọ́bọ̀ fún wa kàn mọ̀ pàfin ládùúgbò àràn fún wa. Wọ́n mọ nǹkan tọ́jú lóòótọ́ but àwọn èèyàn kan náà wọ́n kànràn wọ́n lè tú nǹkan dé hò kankan bó bá rúyàn lójú. Àwọn èèyàn kan máa rí Awíkonko gẹ́gẹ́ bí aláṣejù gbogbo èèyàn ti dákẹ́ lórí ẹ̀ a ti celebrate wọn a ti dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó lọ rescue wọn irọ́ wà ń bẹ̀. Ṣèyí Mákindé tó sọ̀rọ̀ wípé káwọn àjọ àgbáyé kan wá investigate ọmọ tí ń sọ àwa la mọ̀ pé ọmọ tí ń sọ. Tá a fi rò pé politicize ẹni òun náà dẹ̀ sọ pé kì í sọ̀rọ̀ òṣèlú but something is fishy. Àwọn nǹkan kan ń bẹ tó kọ̀yàn lóminú tó rújú tí ò clear. Ẹ neutralize agbésùnmọ̀mí àrí footage wọn irú neutralize irọ́ òwánu kí lè fẹ́ fi ròyìn fún ánlé pé ẹ fi ṣiṣẹ́. Àwọn tẹ arrest mọ́tò wulẹ̀ kó wọn sí. They told us to get ready that we will go home that day. When we reached Ibadan, one of the military commanders asked me if I could identify àwọn ajínigbé if I see them on phone. He showed me their pictures, and I could identify one. They told us they have arrested 8 of the ajínigbé and others have been neutralized. Nǹkan sọ fáwọn náà nù, wọ́n làwọn arrest 8. So kí ló dé tí wọn ò fi òkú àwọn tó kú yẹn náà hàn máa nìyí lórí fóònù. We thank God that we survived, but we are not happy that Mr. Michael Oyedokun and Mr. John Olaleye could not come back. Kò sẹ́ni tí ò ní dùn. So okay, ọmọ kan náà sọ̀rọ̀ but ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ play voice Mr. Sakios tí mo ka ọ̀rọ̀ wọn yìí. Family wọn lélẹ́yìí tán kọ́ ń jó. Wọ́n bá ní ẹja play jó wọn yẹn mọ́ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Yẹ káàbọ̀ sá. Mr. Sakios Ọlátúndé. Mr. Sakios Ọlátúndé lélẹ̀. Kidnapping yẹn bí wọ́n stage yẹn ni pé irọ́ ni. Ẹ dákun sẹ́ni bá àtàlẹ́ ìmọ̀tàmọ́lẹ̀ sí láàrin ìṣẹ́jú kan. Gbogbo àwọn tí wọ́n sọ pé wọ́n stage yẹn wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n sọ ni. Bẹ́ẹ̀ kí wọ́n stage yẹn ni ṣé wọ́n pààyàn méjì tí wọ́n pa ni. Bẹ́ẹ̀ kí wọ́n stage yẹn ni àwọn nǹkan tá a gbóòtù níbẹ̀ yóò dáradáradára. Lóòótọ́ wọ́n sọ pé àwọn ọmọ wọ aṣọ àǹkárá pé wọ́n dáṣọ fún wọn. Ṣé wọn sí lọ́yọ̀ state ni àbí wọ́n gbogbo tí wọ́n di wọn mọ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti ní ká mọ̀ wọ aṣọ ìbílẹ̀ lọ́jọ́ Friday. Aṣọ ìbílẹ̀ ní gbogbo primary school àwọn private school wọ́n wọ̀ ní Friday. Àwa tíṣà náà aṣọ ìbílẹ̀ láwọ̀ àwọn ọmọ secondary school wa aṣọ school ni wọ́n wọ̀ ní Ọjọ́ Friday. Náà sì wọ́n sọ pé aṣọ wọn nìtì. Àwọn tó wà níbẹ̀ àwọn tó àdọ́tì wa àwọn náà máa bá wọn fọ aṣọ wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan táwọn náà bá rí pa àti rùn ṣùgbọ́n àwa táwa jẹ́ tíṣà àwọn rí bá ṣe dọ̀tí ni wọ́n rún bọ̀ bó ṣe rí lẹ́nu wa bí òkété tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde lẹ́nu sà so gbogbo àwọn tó sọ báyẹn wọ́n stage ẹ̀ ni o they are all telling lies it was not stage it was real so please stop saying all those kind of news. Àwọn tó sọ pé wọ́n stage ẹ̀ ni ọlọ́pọlọ kíkú ni wọ́n. Wọn ò ní làákàyè wọn mọ ṣe ń gbé nǹkan wọn mọ bí nǹkan ṣe lè rí everybody mọ̀ wípé ó real ó certain ọ̀nà tí wọ́n gbàgbà wọ́n padà làwa ń sọ̀rọ̀ lé lórí.
pé kò sí ìjà kò síta láàrin àwọn tó jí wọn gbé àtàwọn tó lọ gbà wọ́n. Àwọn yẹn yọ̀ǹda wọn pé kán máa lọ, àwọn tó dẹ̀ wá gbà wọ́n náà ti mọ̀ pọ́n fẹ́ yọ̀ǹda wọn. ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Mr. Sakios padà. ó lè jogun ayé mi lọ ní kánsẹ́lọ̀ Ọlátúndé Olútóyè Sakios. èmi mo jẹ́ school kánsẹ́lọ̀ school tí àwọn Israel wọn ti wọ́n kó àwọn ní May 15, 2026. so èmi ni school kánsẹ́lọ̀ school yìí. Awon community high school. Awon Isele ní Oríire ní Ògbómọ̀ṣọ́ Ọ̀yọ́ state. so mo ń fi àkókò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba fún orí ọ̀gá àti àbáni tó fi fún mi tá a fi lọ láyọ̀ tí mo fi lọ láyọ̀ tí mo fi pọ̀ láyọ̀ tí mo sì délé láyọ̀ tí mo bá àwọn ẹbí àti ará ní ayọ̀ àti àlàáfíà. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. bákan náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àgbáyé fún àdúrà àti àǹfààní tí wọ́n ní tí wọ́n ń lò lórí ayé wa bí wọ́n ṣe ń bá ìjọba sọ̀rọ̀ báwọn tó yẹ kí wọ́n bá sọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe ń bá wọn sọ̀rọ̀. mo dúpẹ́ lọ́wọ́. bákan náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí President Bola Ahmed Tinubu fún ipa tí wọ́n kó. bákan náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Governor Engineer Ṣèyí Mákindé fún ipa tí wọ́n kó lórí ayé wa nígbà tí a wà níbẹ̀. bí tá a bá sọ̀rọ̀ nípa òkùnkùn mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ òkùnkùn nígbà táwa níbẹ̀ àgbọ̀n kankan àwọn nǹkan kan àwọn ibi táwa bóyá yìí la wà ní bóyá àtikú ni àwọn nǹkan kan bóyá Nàìjíríà la wà bóyá bòmí la wà àwọn nǹkan kan. ẹlikọ́tà lásán tó ń wá ló jẹ́ ká mọ̀ wípé a ṣì wà láàyè ọ̀pẹ́ ìdúkùn Ọlọ́run. bákan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn lọ́balọ́ba bẹ̀rẹ̀ látòrí ọba Ghandi Ọ̀fọ̀lábí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. bàbá gidi ni wọ́n bàbá gidi ni wọ́n oníkẹ́ tí wọ́n ṣe àti àwọn lọ́balọ́ba tí wọ́n jọ kọ́wọ́ rìn. Helicopter ń wá sínú gbóǹbẹ̀. Helicopter wo? sorry ṣé lóòótọ́ ni wọ́n fẹ́ helicopter kó àwọn èèyàn yìí lọ sí Kaduna tó jẹ́ pé ńgbà tí wọ́n fẹ́ gbà wọ́n padà náà tó fẹ́ helicopter kó wọn wá pè padà. who knows? mi rò pé yẹn ṣẹlẹ̀. àwọn yẹn kàn rẹ helicopter tó ń kọjá lójú òfurufú. àwọn helicopter yẹn ń wá wọn bọ̀ wọn ò rí wọn. gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí wọ́n ṣe. now Bello Hasan ọmọ yìí ló máa fẹ́ dàgbà jù nínú àwọn student tán kó ọmọ 16 years. ọmọ yìí sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ n fọ̀rọ̀ rẹ̀ kásẹ̀ ọ̀rọ̀ mi ńlẹ̀. ó ní I want to go back to school but not in this place again. tẹ́ bá wo àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ẹ rí i pé gbogbo àwọn àsọtẹ́lẹ̀ ni mo ti sọ kó tó di pé wọ́n release àwọn ọmọ yìí láéláé pàápàá. mo ní àkọ́kọ́ sáárà àwọn ọmọ yìí gbà. èkejì ni pé sáárì wọn gbà pé. ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé tán bá dé ṣé wọ́n máa pé. ẹ̀kẹrin ni pé ṣé iléèwé ó wù wọ́n lọ. tí ó bá wù wọ́n lọ ṣé wọ́n ó lè lọ níbi tán ti ń lọ iléèwé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. pápá àpẹja gbọ́rọ̀ ọmọ yìí ọmọ kékeré ni o. ó ní I want to go back to school but not in this place again. This is Bello Hasan, a 16-year-old student of Community High School, Aoro Isele. He was among the rescue students. He narrated his experience at Aoro Isele, where some pressmen were interviewing him. They came in large number. They came with guns. Ọmọ yẹn ṣàlàyé. They came with guns and they were in military uniforms. They told us not to run, that they won't ní pa wá. Okay, pé wọ́n máa pa wá tá a bá ń sá lọ. Àwọn ajínigbé used to cover us with a big tarpaulin. They will tell us to stay under the tree when the sun is shining. We trekked for 8 hours. That day we were abducted and we don't used to stay in one place. They change location every day. Hasan was seen saying this in a video where Arise TV media crew were interviewing him. Some of the ajínigbé were speaking English. Some of them are speaking Yoruba and some are speaking Hausa and Fulani language, Hasan said. Ó túmọ̀ sí wípé àwọn ẹgbẹ́ tó kó wọn yìí ọmọ Yorùbá ń bẹ láàrin wọn. Bọ́ ọmọ Yorùbá ò bá sí láàrin wọn, Fúlàní tó ti gbá àárín wa tó ti pẹ́ tó ti gbọ́ èdè wa ó ń bẹ láàrin wọn. Kò tiẹ̀ sí tó tún àsọ fún apá ọmọ Yorùbá ò sí ń bẹ. All right. When Hasan was asked
what they used to eat, he said, they gave us rice, no pepper, rice with red oil. Bí kí ni yẹn túmọ̀ sí? Mo fi ọlọ́ọ̀bẹ yẹn ètè máa bá ń ṣe rẹ̀. Ẹ máa bá ń ṣe rẹ̀ sí. Ó dẹ̀ ń ṣépè fún rẹ̀. Ondo state ẹ ètè bá mi ṣe rẹ̀ síbẹ̀. Ọ̀yọ́ state ẹ bá mi ṣe rẹ̀ síbi bẹ̀. Ẹ dáhùn torí Ọlọ́run. Kwara state ẹ máa bá mi ṣe rẹ̀ síbi bẹ̀. Information kan tẹ̀ wá lọ́wọ́ láàárọ̀ yìí ní yàjú. Mo fi ọlọ́ọ̀bẹ ọbẹ̀ yín. Ẹ dákun ogun ẹ̀yìn oníjà wá. Gbogbo ibi tílẹ̀ Yorùbá wà. Ẹ dìde máa bá mi ṣe rẹ̀ síbi bẹ̀. Mo fọlọ́ ọba bẹ̀ yín. Ní kíákíá lórí Sunday Igboho wọ́n ti ń ṣe mítìn nìkan tó ní agbára. Mítìn kí náà ń ṣe? Àwọn bandit yẹn ti ń ṣe mítìn nìkan. Àwọn bandit. Àwọn bandit wo? Àwọn bandit wo? Wọ́n fẹ́ attack àwọn ilẹ̀ Yorùbá kan. Ilẹ̀ Yorùbá wo náà fẹ́ attack náà ti máa attack tẹ́lẹ̀. Mítìn wo náà ń ṣe bó náà ti ń ṣèpàdé. So gbogbo ilé náà dẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti ṣe àìlọ rẹpẹtẹ. Information tí ò lórí tí ò nídìí. Wọ́n ṣe mítìn lórí Sunday Igboho. Bó lẹ́yìn ṣe àmọ̀gbọ́n ṣe mítìn lórí Sunday Igboho. Lórí Sunday Igboho fún kẹ́ni. Àwọn ọ̀bàyéjẹ́ kan sì wà nínú wọn nínú àwọn Yorùbá wa láti dájúdọ́ fẹ́ jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ láti ṣàbúrú fọmọdé yẹn máa. Ní aburú kí náà fẹ́ ṣe. mo fi ọlọ́ọ̀bá bẹ̀yẹn dákun kíákíá dákun ẹ̀ tí mo bá ṣí rẹ̀ mo fi ọlọ́ọ̀bá búra tó bá jẹ́ pé irọ́ bá lélẹ́yìí tí mo parọ́ tí mo gàn fi ṣe léyìí pé bóyá kọ́ńtẹ́ǹtì ló ń ṣe ni èmi ni ọlọ́ọ̀bá tó dá mi nu ẹ dákun ẹ máa ṣí rẹ̀ mo fi ọlọ́ọ̀bá búra I get information yẹn right ni ọlọ́ọ̀bá mi dọ̀ ẹ bá ń sọ fún olóyè Sunday Igboho kan lọ túnra mú ẹ bá ń sọ fún wọn kan lọ túnra mú ẹ dákun torí Ọlọ́run kan lọ gbáradì dáadáa kan tó lọ gbáradì dáadáa gbogbo ìwọ tó lágbára ńlẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin jagunjagun ńlẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin akọni ńlẹ̀ Yorùbá ẹ dákun mo fọlọ́n bẹ̀ yín ẹ méjì nǹkan kó ṣe Sunday fún wa mo fọlọ́ọ̀bá bẹ̀ yín ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ tètè lọ ẹ má bá mi ṣí ẹ̀rẹ̀ kọ̀ọ̀kan lóye la wọ́n fẹ́ ṣe aburú fún o. Aburú kí náà fẹ́ ṣe fún un ìyẹn kọ́ ló gbé mi wájàre pápá pẹ́jẹ́ kí n sáré sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ kí n dẹ̀ kúrò níbí báyìí pápápá. Now ẹ kọ́kọ́ máa gbọ́ voice ìkànnì àwọn tí wọ́n release yẹn. Secondly ọ̀gbẹ́ni tí wọ́n pa yẹn